ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് AME കോഴ്സ് സിലബസിലുള്ള മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് മൊഡ്യൂൾസ്, എത്ര മൊഡ്യൂളുണ്ട്, ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും എത്ര ടോപ്പിക് വീതമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് AME എന്നറിയത്തില്ലെങ്കിൽ AME കോഴ്സിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ്. Coming back to this video, let's get started. എന്താണ് ഈ മൊഡ്യൂൾസ്? സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ DGCA ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഓരോ പേപ്പറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ആണ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. AME കോഴ്സിൽ DGCA ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 17 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. ഈ 17 മൊഡ്യൂൾസും വെവ്വേറെ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 3 ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അരിത്തമാറ്റിക്, സെക്കൻഡ് വൺ അൽജിബ്ര ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ജോമെട്രി. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഫിസിക്സ്. ഫിസിക്സിനകത്ത് 5 ടോപ്പിക്കാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാറ്റർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിക്സ്, തേർഡ് വൺ ഇസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, fourth one is optics, and the last one is wave motion and sound. Third module is electrical fundamentals. Electrical fundamentalsil 14 topic ആണ് ഉള്ളത്. First one electronic theory, second static electricity and conduction, third electrical terminology, fourth generation of electricity, fifth DC source of electricity, sixth DC circuits, 7th resistance or resistor, 8th inductance or inductor, 9th DC motor or generator theory, 10th resistivity, capacitivity, induction and circuits, 11th is transformers, 12th filters, 13th AC generators, and the last is AC motors. Fourth module is ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ്. 3 ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ്, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെർവോ മെക്കാനിസം. മൊഡ്യൂൾ 5 ഡിജിറ്റൽ ടെക്നീക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതിൽ 15 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, സെക്കൻഡ് നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം, തേർഡ് വൺ ഡേറ്റ കൺവേർഷൻ, fourth data buses, fifth logic circuits, sixth basic computer structure, seventh microprocessors, eighth integrated circuits, ninth multiplexing, 10th fiber optics, 11th electronic displays, 12th electrostatic sensitive devices, 13th software management control, 14th electronic environment, and the last is typical electronics or digital aircraft systems. Module 6 is materials and hardwares. ഇതിനകത്ത് 11 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫെറസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ ഫെറസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കോമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക്. അടുത്ത ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് കൊറോഷൻ, ഫിഫ്ത്ത് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, സിക്സ്ത് പൈപ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻസ്, സെവൻത്ത് സ്പ്രിങ്സ്, എയ്ത്ത് ബിയറിങ്സ്, നയൻത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻസ്, 10th control cables, and the last is electric cables and connectors. Module 7 Maintenance and Practice. ഇതിനകത്ത് 19 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് safety precautions, aircraft and workshop. Second workshop practices. Third tools. Fourth avionic general test equipments. Fifth engineering drawing, diagrams and standards. Sixth fitness and clearance. Seventh electrical wing interconnection system. Eighth riveting. Ninth springs. 10th bearing. 11th transmission. 12th control cables. 13th material handling. 14th welding,
bracing, soldering and bonding. 15th, aircraft weight and balance. 16th, aircraft handling and storage. 17th, disassembly, inspection, repair and assembly techniques. 18th, abnormal events, and the last, maintenance procedures. Module 8, Basic Aerodynamics. ഇതിൽ 4 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, Physics of Atmosphere. Second, Aerodynamics. Third, Theory of Flight. Fourth, Flight Stability and Dynamics. Module 9, Human Factors. ഇതിനകത്ത് 9 ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, General. Second, Human Performance and Limitations. Third, Social Psychology. Fourth, Factors Affecting Performance. Fifth, Physical Environment. Sixth, Tasks. Seventh, Communication. Eighth, Human Error. And the last, Hazards in the Working Places. Module 10, Aviation Legislation. ഇതിൽ 9 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക്. സെക്കൻഡ്, CAR 66 സർട്ടിഫൈയിങ് സ്റ്റാഫ് മെയിൻ്റെനൻസ്. തേർഡ്, CAR 145 അപ്രൂവ്ഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഫോർത്ത്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫിഫ്ത്ത്, എയർക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. സിക്സ്ത്, CARM. സെവൻത്ത്, applicable nation and international requirements. Eighth, safety management system. And the last, fuel tank system. Module 11. Module 11 രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Module 11A and Module 11B. Module 11A, Turbine Aeroplane Aerodynamic Structures and Systems. ഇതിൽ 20 ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, തിയറി ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ്, airframe structure, general concept. Third, airframe structure, aeroplanes. Fourth, air conditioning and cabin pressurization. Fifth, instrument and avionics system. Sixth, electrical power. Seventh, equipments and furnishing. Eighth, fire protection. Ninth, flight controls. 10th, fuel system. 11th, hydraulic power. 12th, ice and rain protection system. 13th, landing gear. 14th, lights. 15th, oxygen. 16th, pneumatic and vacuum. 17th, water or waste. 18th, onboard maintenance system. 19th, integrated modular avionics. And the last, cabin systems. Module 11B, Piston Aeroplane Aerodynamic Structure and Systems. ഇതിൽ 17 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, theory of flights. Second, airframe structure, general concepts. Third, airframe structure, aeroplanes. Air conditioning and cabin pressurization. Fifth, instrument and avionics system. Sixth, electrical power. Seventh, equipment and furnishing. Eighth, fire protection. Ninth, flight controls. 10th, fuel system. 11th, hydraulic power. 12th, ice and rain protection. 13th, landing gear. 14th, lights. 15th, oxygen. 16th, pneumatic or vacuum. And the last, water or waste. Module 12, Helicopter Aerodynamics Structure and System. ഇതിൽ 19 ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, തിയറി ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ്, റോട്ടറി വിങ് എയറോഡൈനാമിക്സ്. സെക്കൻഡ്, ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. തേർഡ്, ബ്ലേഡ് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിസ്. ഫോർത്ത്, ട്രാൻസ്മിഷൻസ്. ഫിഫ്ത്ത്, എയർഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ. Sixth, air conditioning. Seventh, instruments or avionics system. Eighth, electrical power. Ninth, equipment and furnishing. 10th, fire protection. 11th, fuel system. 12th, hydraulic power. 13th, ice and rain protection. 14th, landing gear. 15th, lights. 16th, pneumatic or vacuum. 17th, integrated modular avionics. 18th, onboard maintenance system. And the last, information system. Module 13, Aircraft Aerodynamics Structures and System. ഇതിൽ 23 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, തിയറി ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. സെക്കൻഡ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്. തേർഡ്, ഓട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ്. ഫോർത്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ. ഫിഫ്ത്ത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ. സിക്സ്ത്, എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫർണിഷിംഗ്. സെവൻത്ത്, ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ്. എയ്ത്ത്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ സിസ്റ്റംസ്. നയൻത്ത്, ലൈറ്റ്സ്. 10th, onboard maintenance system. 11th, air conditioning and cabin pressurization. 12th, pressurization. 13th, fire protection. 14th, fuel system. 15th, hydraulic power.
16th ice and rain protection, 17th landing gear, 18th oxygen, 19th pneumatic or vacuum, 20 water waste, 21 integrated modular avionics, 22 cabin system, and the last information systems. Module 14 Propulsion. ഇതിൽ 3 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് Turbine Engines, second Engine Indication System, and the third Starting and Ignition System. Module 15 Gas Turbine Engine. ഇതിൽ 22 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് Fundamentals, second Engine Performance, third Inlet, fourth Compressor, fifth Combustion Section, sixth Turbine Section, seventh Exhaust, eighth Bearings and Seals, ninth Lubricants and Fuels, 10th Lubrication System, 11th Fuel System, 12th Air Systems, 13th Starting and Ignition System, 14th Engine Indication System, 15th Power Augmentation System, 16th Turboprop Engines, 17th Turbo Shaft Engines, 18th Auxiliary Power Unit, 19th Power Plant Installation, 20 Fire Protection System, 21 Engine Monitoring and Grounding Operation, and the last Engine Storage and Prevention. Module 16 Piston Engine. ഇതിൽ 16 ടോപ്പിക്കാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് Fundamentals, second Engine Performance, third Engine Construction, fourth Engine Fuel System, fifth Carburetors, sixth Fuel Injection System, seventh Electronic Engine Control, eighth Starting and Ignition System, ninth Induction, Exhaust and Cooling System, 10th Supercharging or Turbocharging, 11th Lubricants and Fuels, 12th Lubrication System, 13th Engine Indication System, 14th Power Plant Installation, 15th Engine Monitoring and Ground Operation, and the last Engine Storage and Prevention. The last module, Module 17 Propeller. ഇതിൽ 7 ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് Fundamentals, second Propeller Construction, third Propeller Pitch Control, fourth Propeller Synchronization, fifth Propeller Ice Protection, sixth Propeller Maintenance, and the last Propeller Storage and Prevention.